Welcome. In this lecture, I'm going to explain cumulative frequency curve in statistics. So এখানে আমাদের cumulative frequency diagram দিয়ে দিয়েছে একটা, and this is the floor area in meters square, and this is the cumulative frequency. The cumulative frequency diagram shows information about the floor area a meter square of each of 80 houses, total 80 houses এখানে. Okay. So first of all, you need to find the median. Normally আমরা মিডিয়ানের জায়গায় n+1 ডিভাইডেড বাই 2 করি, বাট এরকম লার্জ নাম্বার থাকলে আমরা নর্মালি n/2 করলেও হবে। সো এখানে আমার 80টা, সো উই ক্যান সে 80 ডিভাইডেড বাই 2, 40। সো 40 পজিশনের যে ভ্যালুটা এটা আমাদের মিডিয়ান হবে। সো লেটস সি দ্য ভ্যালু 40। So this is the median, 90. So the median is 90. Let's check the answer. Yes, median is 90. Now you need to find the lower quartile. Lower quartile means 25% পজিশনে, যেখানে ফ্র্যাকশনে 1/4। সো আমরা এখানে 80/4 করব, তাহলে আমাদের এখানে আসে হলো 20। তাহলে 20-র যে ভ্যালুটা, দ্যাট উইল বি দ্য লোয়ার কোয়ার্টাইল। ওকে, দিস ইজ 68। এস্টিমেটেড ভ্যালুতে একটু 19-20 হতে পারে। 68, yes. And we need to find the interquartile range. For finding the interquartile range, you also need the upper quartile, which is 75%. তাহলে এখানে আমরা 3/4 times of 80 করব, which is 60. তাহলে 60 পজিশনের যে ভ্যালুটা, that would be the upper quartile, Q3. Let's check the value. Cumulative frequency is 60. So the value is 120. So Q3 is 120. To find the interquartile range, we just simply subtract Q1 from Q3. Q3 minus Q1 column, that is 120. Q1 is 68. So the value is 120 minus 68, 52. 52 is the interquartile range. Now we need to find the number of houses with a floor area greater than 120. With a floor area greater than 120. Now there are in total 80 houses. So greater than 120. Okay. So greater than 120 cumulative frequency হচ্ছে 60. That means till 120 total summation হচ্ছে 60. তাহলে greater than 120 হলে 60 এর উপরে till 80. So if we do 80 minus 60, there are 20 number of houses that are greater than 120 meter square of floor area. Yes, this is the answer, 20. Now let's do another math. The table shows the marks of 80 students in an examination. So আমাদের এখানে ক্লাস দেওয়া 0 থেকে 10, 10 to 15, 15 to 20, and frequency দেওয়া। সো আমাদের এখানে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করতে হবে। সো কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির আমরা এখানে একটা কলাম ড্র করব। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের ফার্স্ট ভ্যালুটা থাকবে হলো প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি, দ্যাট ইজ 8। এরপর একটা 8 প্লাস 16, 24, 24 প্লাস 25, 49 প্লাস 17, 66 প্লাস 14,
80, 8, 24, 49, 66, 80। এখন আমাদের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ ড্র করার সময় আমাদের এই ক্লাসের যে আপার ক্লাসটা আর কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা এটা আমরা একটা কোঅর্ডিনেট হিসাবে ধরতে পারি। 10,8 মানে 15 আর 24, 20, 49, 30, 66, 50, 80। সিন্স এটা 0 থেকে শুরু হয় তাহলে আমরা 0, 0 থেকে স্টার্ট করব। সো 0, 0, দেন 10, 80, 0, 0, then 10, 8, this one, 15, 24, 15, 22, 24, 20, 49, 20, 49, 20, 40, 48, 49, somewhere here, 30, 66, 30, 62, 4, 6, 50, 80, 50, 80. Now simply just connect the values, then you will have a curve, যেটা হচ্ছে আমাদের cumulative frequency curve. So this is the cumulative frequency curve. Now, in part B, use your graph to estimate the median mark of the students. Now you need to find the median mark. এখানে আমাদের estimated value হবে, so value একটু এদিক ওদিক হতে পারে. So let's check. There are 80 students. 80 by 2, 40. 40 পজিশনের মার্কসটা হচ্ছে মিডিয়ানের. So this is the marks. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So the median mark is 18. Yeah, it matched perfectly. So that is how you find values from a cumulative frequency curve, and that is how you draw a cumulative frequency curve. Now, if you find this video useful, please like and share it with your friends and stay connected for more upcoming content. Thank you.